Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Ganabalabha Girivara Dhari Gopi Yasoda Nandana Brajana Ranjana Yasoda Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishnu-Parva, Mahābhārata, Gacchara, so the CCBDC, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Ki Jai, Mahābhārata, Ṭhākura, Ki Jai, Prams of Mahā Śrī Caitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Krishna Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gangajabananta Se Bhakti Devi Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Go Premanandi. All glory to Sam of the Bodhis, all glory to Sam of the Bodhis, all glory to Sam of the Bodhis, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Sri Prabhupada. Namo Vishnu-Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pachatadesha Tadane Śrī-kṛṣṇa-caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela. What is it? 8, chapter 8, verse 15. Śrī Caitanya-dayā karaha vicāra karite citte pābe camatkāra.
Śrī-kṛṣṇa-caitanya, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, Dayā, His mercy, karaha, just put into, vicāra, consideration, vicāra, when such consideration, karile, will be done by you, citte, in your heart, pābe, you will get chamatkāra, striking wonder. Translation: if you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu. If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. Purport. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura comments in this connection that people in general and the narrow-minded conception of life create many different types of humanitarian activities, but the humanitarian activities inaugurated by Śrī Caitanya Mahāprabhu are different. For logicians who want to accept only that which is proven through logic and argument, it is a fact that without logic and reason, there can be no question of accepting the absolute truth. Unfortunately, when such logicians take to this path without the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu, they remain on the platform of logic and argument and do not advance in spiritual life. However, if one is intelligent enough to apply his arguments and logic to the subtle understanding of the fundamental spiritual substance, he will be able to know that a poor fund of knowledge established on the basis of material logic cannot help one understand the absolute truth, which is beyond the reach of imperfect senses. The Mahābhārata therefore says, acintya khalu bhāvā tāṁs tarkeṇa yojayet. How can that which is beyond imagination or sensory speculation of mundane creatures be approached simply by logic? Logic and argument are very poor in spiritual strength and always imperfect when applied to spiritual understanding. By putting forth mundane logic, one frequently comes to the wrong conclusion regarding the absolute truth, and as a result of such a conclusion, one may fall down to accept a body like that of a jackal. Despite all this, those who are actually inquisitive to understand the philosophy of Śrī Caitanya Mahāprabhu through logic and argument are welcome. Krishnadas Kaviraj Goswami addresses them. Please put Śrī Caitanya Mahāprabhu's mercy to your crucial test, and if you actually are a logician, you will come to the right conclusion that there is no personality more merciful than Lord Chaitanya. Let the logicians compare all the results of other humanitarian work with the merciful activities of Lord Chaitanya. If their judgment is impartial, they will understand that no other humanitarian activities can surpass those of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Everyone is engaged in humanitarian activities on the basis of the body. But from the Bhagavad Gita we understand antavanta ime deha nityasyokta sarirana. The material body is ultimately subject to destruction, whereas the spirit soul is eternal. Śrī Caitanya Mahāprabhu's philanthropic activities are performed in connection with the eternal soul. However, one tries to benefit the body, it will be destroyed, and one will have to accept another body according to his present activities. If one does not therefore understand this science of transmigration but considers the body to be all in all, his intelligence is not very advanced. Śrī Caitanya Mahāprabhu, without neglecting the necessities of the body, imparted spiritual advancement to purify the existential condition of humanity. Therefore, if a logician makes his judgment impartially, he will surely find that Śrī Caitanya Mahāprabhu is the Mahāvadanya Avatara, the most magnanimous incarnation. He is even more magnanimous than Lord Krishna himself. Lord Krishna demanded that one surrender unto him, but he did not distribute love of Godhead as magnanimously as Śrī Caitanya Mahāprabhu. Therefore, Srila Rupa Goswami offers Lord Chaitanya his respectful obeisances with the words, Namo Mahāvadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Vishaya Namaha.
Lord Krishna simply gave the Bhagavad Gita, by which one can understand Lord Krishna as he is. But Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is also Krishna himself, gave people love of Krishna without discrimination. Translation: if you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu. If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. So this verse is concerning vicāra, which means deliberation. And commonly, in the common language, that deliberation would mean use of logic. And of course, to decide things, usually we use logic. Of course, some people simply decide things based on I like it or I don't like it. But this often leads to a lot of problems. So sometimes we call these people very rash. Or very whimsical. So they do something strange, you say, why do you do it? I simply wanted to do it, that's all. So usually people are a little more serious, and they do use vicāra or some logic to decide what to do. And we see, of course, Scripture itself has a lot of logic in it. We get all sorts of rules and regulations in the Bhagavatam 11th canto, talking about what is good, what is bad, what is sin, what is piety, etc. And then we have to use logic to consider what rule to apply when. And of course we use it even in devotional service. We have to decide which statement of Krishna is more relevant. So in chapter 3 of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, karma yoga is best for you. Do karma yoga and all your desires are fulfilled. Later on in chapter 9 he says, oh, these people who do karma yoga and go to Svargaloka, they're foolish. Yeah? So we have contradictory statements by Krishna himself. So which one do we follow? Some will say, well, let's follow the first statement. Yeah? If it's first, it means most important. Yeah? Others will say, we'll follow the last statement. The last statement is usually the conclusion. So based on that logic, you could go either way, and you could take either statement. But then, is that what Krishna wants? Yeah? So therefore, there are even principles of logic by which we determine which is a stronger statement. So, to come to the conclusion of Scripture, we do have to use some logic and some principles. Yeah, so though we say, yes, so logic is useless and let us do bhakti, we also have to use it. And just to lead your normal everyday life, you have to use some logical principles.
Therefore, we cannot completely reject logic. முழுமையாக தர்க்கத்தை நாம் வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்க முடியாது. But at the same time, some people will emphasize logic. இருப்பினும் சிலர் அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவார்கள். So there are whole groups of philosophers who have taken logic as the ultimate principle. எனவே இந்த தர்க்கத்தையே இறுதியான கோட்பாடாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தத்துவவாதிகள் இருக்கிறார்கள். And this developed into the Nyaya philosophy in ancient India. இதன் மூலமாக நியாய தத்துவம் உண்டாகி இருக்கிறது. Gautama was one of the authors of the sutras of Nyaya. கௌதமர் இந்த நியாயத்தை போதித்த ஒரு ஆச்சாரியர் ஆவார். So his belief is that through logic you can realize the absolute truth. அவர் இந்த தர்க்கத்தின் மூலமாக பரம சத்தியத்தை அறியலாம் என்று வாதிக்கிறார். But of course he also gives reverence to scriptures. மேலும் அவர் சாஸ்திரங்களுக்கும் மரியாதை அளிக்கிறார். He also says my logic is not independent, I base it upon Shruti, upon the Vedas. அவர் கூறுகிறார் தர்க்கம் என்பது நான் சுதந்திரமாக செய்வதில்லை, சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் செய்கிறேன் என்று. Of course there are some who will maintain logic without Vedas at all. சிலர் வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமலே தர்க்கத்தை செய்கிறார்கள். So we have materialistic philosophers. இவர்கள் பௌதிகவாதியான தத்துவவாதிகள் ஆவார்கள். And based on logic, they will come to the conclusion that the aim of life is not to realize Brahman or anything else, but just to enjoy in the material world. இவர்கள் தர்க்கத்தின் மூலமாக இறுதி லட்சியம் பரமபுருஷனை அடைவதோ பரம சத்தியத்தை அடைவதோ அல்ல, நாம் உலக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்று தீர்மானத்துக்கு வருவார். And others also use logic largely, and they also take the support of the Vedic literature, and they come to different conclusions. மற்றவர்கள் வேத சாஸ்திரங்களின் உதவியுடன் தர்க்கத்தை செய்யும்போது வேறு தீர்மானத்துக்கு வருகிறார்கள். So we have Kapila Dev, all the Sankhya philosophy, also using logic, also accepting the Vedas, and he concludes, no Supreme Lord, just Jiva and Prakriti. கபிலதேவர் தன்னுடைய தர்க்கத்தை கொண்டு சாஸ்திரங்களையும் பின்பற்றி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருகிறார். அவர் ஜீவாத்மாவும் இல்லை, பிரகிருதி மட்டுமே இருக்கிறது என்கிறார். So when we put a large emphasis upon the logic, that doesn't mean we come out with the unified conclusion. We get various conclusions. So what's wrong with the logic? They come to different conclusions. எனவே தர்க்கத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துவோம் என்றால் ஒரே தீர்மானத்துக்கு நாம் அனைவரும் வருவதில்லை, பலவேறு தீர்மானங்களுக்கு வருகிறோம். எனவே தர்க்கத்தில் ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது. So though logic is useful, at the same time we cannot put too much emphasis upon it. எனவே தர்க்கம் பயன்பட்டாலும் கூட அதில் அதிக முக்கியத்துவம் நாம் தர முடியாது. So therefore, like in the Nectar Devotion, the Rupa Goswami says, you could not understand Bhakti Rasamrita Sindhu by logic. Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhuவில் தர்க்கத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறார். It's made very clear by acharyas that does not mean that we completely reject logic. இதன் காரணமாக ஆச்சாரியர்கள் முழுமையாக தர்க்கத்தை நிராகரிக்கிறார்கள் என்பதாக. In order to understand Nectar Devotion, you have to use logic also. Bhakti Rasamrita Sindhuவை புரிந்து கொள்ள தர்க்கமும் தேவைப்படும். But the use of logic is, let's say, regulated. ஆனால் அதனுடைய செயல்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So, therefore, yes, logic is useful for us, but it has its particular place. எனவே தர்க்கத்திற்கும் நமது வாழ்க்கையில் ஒரு இடம் இருக்கிறது, ஆனால் சரியான இடத்தில் அதை வைக்க வேண்டும். And it has its limitations. அதில் சில வரையறைகள் இருக்கின்றன. So that, of course, is what is stated here in quote from the Mahābhārata. அதற்காகத்தான் மகாபாரதத்தில் இந்த மேற்கோள் தான். Some things are beyond logic. சில விஷயங்கள் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை. And therefore, you cannot apply logic to them, obviously. So that's very logical. அங்கு தர்க்கத்தை பயன்படுத்த முடியாது, எனவே அது தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. So, this particularly is interesting because we will say everything spiritual cannot be analyzed by logic. Therefore, you cannot use logic to try to conclude about spiritual things. மேலும் இங்கு நாம் கூறுகிறோம், ஆன்மீகமான விஷயங்கள் தர்க்கவாதத்திற்கு உட்பட்டவை அல்ல, எனவே ஆன்மீக விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் தர்க்கத்தை பயன்படுத்த முடியாது என்கிறோம். Of course,
we also say to a certain extent you can use logic and come to a spiritual conclusion. மேலும் நாம் கூறுகிறோம், ஆனால் தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி ஓரளவுக்கு ஆன்மீகமான தீர்மானத்துக்கு வரவும் முடியும். This is what the Gyanis do. இதைத்தான் ஞானிகள் செய்கிறார்கள். So we see that Shankaracharya uses a lot of logical principles to come to the conclusion that Brahman is supreme. சங்கராச்சாரியார் பல தர்க்க கோட்பாடுகளை பயன்படுத்தி பிரம்மனே அனைத்துக்கும் உயர்ந்தவர் என்ற தீர்மானத்துக்கு வருகிறார். First, he also takes shelter of Shruti, of the Upanishads. ஆனால் அவரும் ஸ்ருதி உபனிஷத்துகளின் துணையை எடுத்துக்கொள்கிறார். But that he takes use of logic to come to his conclusion. ஆனால் தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி தீர்மானத்துக்கு வருகிறார். Yeah. So sometimes we talk about the Gyanis as mental speculators. எனவே சில சமயம் ஞானிகளை மனக்கற்பனை செய்பவர்கள் என்கிறோம். So that means they put a great emphasis upon logic. அதாவது அவர்கள் தர்க்கவாதத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். So they come to a conclusion, but then we will also say, well, it's a faulty conclusion. எனவே அவர்கள் வரக்கூடிய தீர்மானத்தை நாம் தவறான தீர்மானம் என்கிறோம். It's not complete. அது முழுமையற்றது. And then the Vaishnavacharyas use logic to defeat them. வைஷ்ணவாச்சாரியர்களும் தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி அவர்களை தோற்கடிக்கிறார்கள். But what is that logic? The logic is how to use scripture. அந்த தர்க்கம் என்னவென்றால் சாஸ்திரங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றி. Not to speculate. மனக்கற்பனை அல்ல. So if we want to use logic properly, we use it in relation to establishing what the scripture is saying according to certain principles. And we use those principles according to logic, then we will come to the conclusion that Brahman is not impersonal, it is Supreme Lord Bhagavan. தர்க்கத்தை சரியாக செய்வது எப்படி என்றால் சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன அவற்றில் கூறியிருக்கக்கூடிய அதே வழிமுறையை பயன்படுத்தி நாம் தீர்மானத்துக்கு வருவோமானால் பிரம்மன் அனைத்துக்கும் உயர்ந்த பரம பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் தீர்மானத்துக்கு வருவோம். So this means one, that first we accept the Vedic scriptures. அதாவது முதலில் நாம் வேத இலக்கியங்களை ஏற்க வேண்டும். Second, we apply the principles of interpretation of the Vedic scriptures properly. பிறகு வேதங்களுக்கு உரை செய்வதற்கான சட்டதிட்டங்களை சரியான விதத்தில் பின்பற்ற வேண்டும். Which means with some logic. அதாவது அங்கு சில தர்க்கத்தை பயன்படுத்த And then we can come to some conclusion. அப்பொழுது ஒரு தீர்மானத்துக்கு நாம் வரலாம். So in this way, logic becomes useful even for the Vaishnavas. இவர் தர்க்கவாதம் வைஷ்ணவர்களுக்கும் பயன்படுகிறது. So this is what our acharyas say in commenting on this verse of Rupa Goswami that you can't use tarka to understand nectar devotion. ரூப கோஸ்வாமி தர்க்கத்தினால் பக்தி ரசாயன சிந்தையை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறும்போது நமது ஆச்சாரியர்கள் இந்த விதமாகத்தான் அதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறார்கள். So if used properly, taking the support of Vedic scriptures, then it becomes useful. எனவே வேத சாஸ்திரங்களின் துணையோடு நீங்கள் தர்க்கத்தை செய்வீர்களானால் அது பயன்படும். So still the problem is there, and that is that yes, scriptures are useful and logic is there, but how is it possible to use material words to describe the Lord? சாஸ்திரங்களும் தர்க்கங்களும் இருந்த பொழுதிலும் மேலும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது, எவ்வாறு பௌதிகமான வார்த்தைகளை கொண்டு பகவானை விளக்குவது? We say, well, we have descriptions in scripture. Krishna is blue, Krishna has a peacock feather, Krishna plays a flute. நாம் கூறுவோம் சாஸ்திரங்களில் சில விளக்கங்கள் இருக்கின்றன, கிருஷ்ணர் நீல நிறமாக இருக்கிறார், புல்லாங்குழல் ஊதுகிறார், தலையில் மயில் தொகை வைத்திருக்கிறார் என்று. But it's all spiritual. இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. But the opponent will say, well, you say it's spiritual, but actually when you say flute, when you say blue, you're thinking of something material, because we use material words, we think of material things. ஆனால் எதிராளி கூறுவார், நீ புல்லாங்குழல் என்கிறாய், நீல நிறம் என்கிறாய், மயில் தொகை என்கிறாய், நீ ஆன்மீகம் என்று கூறும்போது இந்த பௌதிகமான வார்த்தைகளைத்தானே பயன்படுத்துகிறாய் என்று கேட்பார். அதாவது அவர் பௌதிகமான விதத்தில் தான் இந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்கிறார். So when you say peacock feather, what do you think of? மயில் தொகை என்னும்போது நீங்கள் எதை நினைக்கிறீர்கள்? You think of the peacock feather, which is a material peacock feather. ஒரு ஜடமான மயிலின் தொகையைத்தான் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். When we say blue, you think of blue like the sky, blue like that certain color, which is material again. நீலம் என்றால் ஆகாய நிறம் அல்லது ஒரு பௌதிகமான நீல நிறம் என்று நினைக்கிறோம்.
And when you say flute, then you think of that flute made out of wood or whatever. நீலம் என்றால் நீரில் தோன்றக்கூடிய நிறம், ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் அதை கற்பனை செய்கிறோம். So that is true. அது உண்மைதான். But there's one extra fact we have to admit. ஆனாலும் இதற்கும் மேலாக ஒரு உண்மை இருக்கிறது, இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So, yes, words do have material connotations for us. வார்த்தைகளுக்கு ஜடமான பொருட்கள் நமக்கு இருக்கத்தான் செய்கின்றன. But the words of Scripture are not material. ஆனால் சாஸ்திரத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் பௌதிகமானவை அல்ல. They're not different from the Supreme Lord. அவை பரமபுருஷன் பகவானிடமிருந்து வேறுபடாதவை. So they are spiritual, they are acintya, they're beyond logic. அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை, அச்சிந்தியமானவை, தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை. In our conditioned state, yes, we will apply our material conditioning to flute and peacock feather and blue, etc. நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நம்முடைய ஜடத்தன்மையை கொண்டுதான் புல்லாங்குழல், மயில் தோகை இவை அனைத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ளணும். But they are also communicating something spiritual. அதே சமயம் அவை ஆன்மீகமான ஒரு விஷயத்தையும் நமக்கு அறிவிக்கின்றன. And if you realize the Lord, then you will realize that what that peacock feather is, what that flute is, what that blue color is, which is not material. பகவானுடைய புரிதல் எப்பொழுது உண்டாகுமோ அப்பொழுது நீங்கள் புல்லாங்குழல், மயில் தொகை, நீல நிறம் அனைத்தையும் உண்மையான ஆன்மீகத்தன்மையில் புரிந்து கொள்வீர்கள். அப்போது அவை ஜடத்தன்மை அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். So the descriptions of Scripture are actually spiritual descriptions beyond material logic, but we will interpret them with our material concepts, etc. எனவே சாஸ்திரங்களில் உள்ள விளக்கங்கள் அனைத்தும் பௌதிகத்தன்மைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீகமான வார்த்தைகளாகும். ஆனாலும் கூட நாம் பௌதிகமான பொருளைத்தான் அவற்றை கொண்டு நாம் பெறுகிறோம். But that does not make those words material. இதன் காரணமாக அந்த வார்த்தைகள் ஜடத்தன்மை கொண்டது என்பது அல்ல. And similarly, even if we have those descriptions, we have the word, we have the word Krishna, the name of Krishna. This is also spiritual, not material. மேலும் அதை போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா எனக்கூடிய பதமும் கூட ஆன்மீகமானது, ஜடத்தன்மை கொண்டதல்ல. But material logicians say, no, it's just a material sound. ஆனால் பௌதிக தர்க்கவாதிகள் கூறுவார்கள் இது ஒரு பௌதிகமான சப்தம் தான் என்று. But of course Scripture says, no, it is spiritual sound. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன இது பௌதிக சப்தம் அல்ல, ஆன்மீக சப்தம் என்று. And they will argue back, no, actually, the only way you can hear that sound is it comes through the air molecules and it vibrates in your eardrum and then it goes to your brain. And this is a material process. பௌதிகவாதிகள் கூறுவார்கள் இல்லை இல்லை, அது காற்றின் மூலமாக ஒலி அலைகளாக வந்து உங்கள் காதுக்குள் நுழைந்து உங்கள் மூளைக்கு சென்று அதன் மூலமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள், இது பௌதிக ஒலிதான் என்று கூறுவார்கள். So that we cannot deny. அதை நாம் மறுக்கவும் முடியாது. Yes, there is some material process taking place, but still, that sound actually is spiritual. அதில் ஒரு பௌதிக வழிமுறை அமைந்திருந்தாலும் கூட அந்த சப்தம் ஆன்மீகமானது தான் என்று நாம் கூறுவோம். So we can say it is spiritual sound or it has material effects. அந்த ஆன்மீக சப்தத்துக்கு பௌதிகமான விளைவுகள் இருக்கின்றன என்றும் நாம் கூறுவோம். And the more spiritualized your ear is and your mind and intelligence, etc., and your consciousness, then the more you will pick up the spiritual nature of that sound. நமது காது, மனம், புத்தி, உணர்வு அனைத்தும் எந்த அளவு ஆன்மீகத்தன்மை பெற்றிருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதன் ஆன்மீக பொருளை நாம் புரிந்துக்கலாம். So in this way, within a simple sound, we have whole spiritual world. இவ்வாறு ஒரு சிறு சப்தத்திற்குள்ளேயே ஒரு முழு ஆன்மீக உலகமும் அமைந்திருப்பதை நாம் காண்கிறோம். So when we reach perfection, then we realize the name of Krishna is non-different from Krishna. எனவே நாம் முழுமை அடையும் பொழுது கிருஷ்ணர் என்னும் ஒலிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்பதை உணர்வோம். And then you will realize through the name, his form, his qualities, his activity. அப்பொழுது நாமத்தின் மூலமாக அவருடைய வடிவம், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்வோம். So whatever is described in Bhagavatam in this past tense, you realize that simply through one little sound, Krishna. பாகவத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அந்த ஒரு சப்தம் கிருஷ்ணா எனும் பதத்தின் மூலமாக அனைத்தையும் புரிந்து கொள்வோம். That, so of course, materially, logically, does not make sense. இது தர்க்கவாதியாக பௌதிகவாதியாக வாதத்தை கொண்டு பார்த்தா இது அர்த்தம் உண்டாவதில்லை. But spiritual things are beyond material logic. ஆனாலும் ஆன்மீக விஷயங்கள் அனைத்தும் பௌதிக தர்க்கவாதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவை. So the simplest spiritual sound is equal to the whole spiritual world. இந்த ஒரு எளிமையான ஒரு ஆன்மீக சப்தம் கூட ஆன்மீக உலகம் மொத்தத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. So therefore we call it acintya. எனவே இதை அச்சிந்தியா என்கிறோம். Everything in the spiritual world is acintya.
ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் அச்சிந்தியம். And we cannot start analyzing it with our material intelligence. இவற்றை பௌதிக புத்தியை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது. How big is the spiritual world? How many kilometers? ஆன்மீக உலகம் எவ்வளவு பெரியது, எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது? How far away is it? எவ்வளவு தூரத்தில் அமைந்திருக்கிறது? How many years it takes to get there? எவ்வளவு ஆண்டுகளில் அங்கு செல்லலாம்? Does it have round planets, square planets, flat planets, or whatever? அந்த கிரகங்கள் சதுரமா வட்டமா, என்ன நிறம்? Which is higher, which is lower? எது மேல் இருக்கிறது, எது கீழ் இருக்கிறது? These are all logical questions we'll ask from the material world. இவை அனைத்தும் ஜட உலகத்தில் கேட்கப்படும் பௌதிகமான தர்க்கவாதங்களாகும். And this is all conditioned by our material concept of time and space. இவை அனைத்தும் இடம் காலம் என்னும் நம் பௌதிகமான கோட்பாடுகளை கொண்டு கேட்கப்படுகிறது. So we cannot apply those limitations to spiritual world. இந்த வரையறைகள் ஆன்மீக உலகத்துக்கு பொருந்தாது. And therefore, science, which is based simply upon this material logic, cannot access the spiritual world. எனவே இந்த தர்க்கவாதத்தை கொண்டு அமையக்கூடிய விஞ்ஞானம் ஆன்மீக உலகத்தை அணுக முடியாது. It's a question on logic. Often devotees have this doubt. If such extreme statements are made by the Lord himself and sometimes by acharyas, won't some get confused which to follow and which not to follow? Lord could have directly given the topmost instruction. Even we see Śrīla Prabhupada in many places mentions about certain topics like the role of women in society, education system, which some may feel contradictory. There are many such statements which devotees use whenever they want to get whatever they want to argue with other devotees. For example, when Prabhupada says modern civilization demonic, other place he mentions, please use the facilities given by modern civilization in the service of Krishna. முரண்பாடான வாக்கியங்கள் ஆச்சாரியர்களும் கிருஷ்ணரும் பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போகிறோம். ஏன் அவர்கள் ஒரே ஒரு தீர்மானத்தை கூறக்கூடாது? இதே போல பிரபுபாதரும் கூட சமுதாயத்தில் பெண்களுடைய நிலைமை அல்லது விஞ்ஞானத்தை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது கூடாது என்னும் விஷயங்களில் பலவிதமான முரண்பாடுகளை நாம் காண்கிறோம். Scripture does not present one process or one method for everybody. சாஸ்திரம் அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரே வழியை தரவில்லை. It realizes people have different natures, so therefore it gives different methods for different people. மக்களின் பலவித இயல்புகளை சாஸ்திரங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் பலவிதமான வழிமுறைகளை தருகின்றன. But this doesn't mean they're all equal. இதை கொண்டு அவை அனைத்தும் சமமானவை என்று தீர்மானிக்க கூடாது. Thus in Bhagavad Gita, Krishna mentions karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, and bhakti yoga. கீதையில் பகவான் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அனைத்தையும் கூறுகிறார். And according to one's capacity, one will follow any of these processes. சக்திக்கு ஏற்ப இவற்றில் ஒரு வழியை ஒருவர் ஏற்கலாம். Nevertheless, we do have to understand what is the best process. இருப்பினும் இதில் சிறந்தது எது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். And there's no confusion. Krishna makes that very clear by the end of chapter 6 of Bhagavad Gita. And at the conclusion. ஆறாம் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் இதை தெளிவுபடுத்துகிறார். So therefore, Krishna himself makes it very clear in spite of the fact of mentioning things which look contradictory. எனவே முரண்பாடான வாக்கியங்களை கிருஷ்ணர் சொல்வதாக தோன்றினாலும் கூட அவரே அதை தெளிவுபடுத்துகிறார். So if we simply follow Krishna's words, we can come to the proper conclusion. கிருஷ்ணர் வார்த்தைகளை பின்பற்றுவோமால் சரியான தீர்மானத்துக்கு நாம் வருவோம். So that is why Prabhupada calls it Bhagavad Gita as it is. What Krishna says, then we follow that. We don't follow the first statement or the second thing. We follow the conclusive statement. அதனால்தான் பிரபுபாதர் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்று கூறுகிறார். அதாவது பகவான் என்ன கூறுகிறாரோ அதை உள்ளபடி நாம் பின்பற்றுகிறோம். முதல் வாக்கியம் கடைசி வாக்கியம் என்ற விதத்தில் நாம் ஆராய்ச்சி செய்வதில்லை. Unfortunately, because of our material conditioning, if we're interested in a certain topic, we may see only that topic and ignore everything else. ஆனால் நாம் பௌதிகத்தில் ஊறி இருக்கும் காரணத்தினால் ஒரு தலைப்பை பார்ப்போமானால் அதிலேயே நாம் வாழ்ந்து போகிறோம். மற்ற விஷயங்களை நாம் கவனிக்க தவறுகிறோம். And then we'll try to justify everything else in terms of that one particular statement. அந்த ஒரு வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் மற்ற அனைத்தையும் நாம் நியாயப்படுத்த முயலுகிறோம். And one can even develop very complicated arguments to support oneself. முதலில் குழப்பமான தர்க்கவாதங்களை கொண்டும் கூட ஒருவர் தன்னைத்தானே நியாயப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். And people who are of same interest, that they will also believe those arguments. அதே வகையான மன இயல்பு கொண்டவர்கள் அதை ஏற்கவும் செய்யலாம், நம்பவும் செய்யலாம்.
And this is exactly what happens in the broad sense when we have these different schools of Nyaya and Sankhya and whatever. They develop a following, they go, this is the truth, and they're all taking Vedic scriptures and giving different conclusions. இதை போலத்தான் வேத சாஸ்திரங்களை கொண்டே பலவிதமான பள்ளிகள் இருக்கின்றன. நியாயம், தர்க்கம் என்பதை போல அவரவர்கள் கோட்பாடை அவரவர்கள் ஏற்கிறார்கள். And the same takes place when we get Vedanta. When we get the Upanishads, then we have impersonal Vedanta and we have Vaishnava Vedanta. அதே சமயம் வேதாந்தம் உபனிஷத்துகள் என்று இருக்கின்றன. இவற்றுக்குள் அருவமான வேதாந்தம், உருவம் ஏற்றுக்கொள்ள வேதாந்தம் என்று இரண்டு வகையில் இருக்கின்றன. So of course, why all these confusing statements concerning impersonal? Because also again, it's jnana and bhakti. இந்த முரண்பாடுகள் ஏன் இருக்கின்றன என்றால் ஞானத்தின் மூலமாக அருவமும் பக்தியின் மூலமாக உருவமும் வெளிப்படுகின்றன. Some people prefer impersonal, so therefore the Lord supplies that for some people. சிலர் அருவத்தை விரும்புகிறார்கள், எனவே பகவான் அதை அவர்களுக்கு அளிக்கிறார். So if we look intelligently, then we will see no contradiction. ஆனால் புத்திசாலித்தனமாக பார்ப்போமானால் முரண்பாடு ஏதும் இல்லை. But if we want to not be very consistent in our logic, then we will pick out something which is one statement and then support that with all sorts of arguments. தர்க்கத்தை சீராக நாம் பயன்படுத்தாவிட்டால் ஒரு வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு சாதகமாக பலவிதமான வாக்கியங்களை அமைத்துக் கொள்வோம். Maharaj, when do we consider, when we cross the line into speculation? We see that the acharyas give interpretation of a spiritual topic, but of course they are empowered to do so. But sometimes when we explain a particular topic, we also tend to give material examples or things that in today's context that people can perceive and explain something. So when is the actual cross of line when we move into speculation? பக்தர்கள் மனக்கற்பனை செய்வதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது, எங்கு நாம் சாஸ்திரத்தை பேசுகிறோம், எங்கு நாம் மனக்கற்பனை செய்கிறோம் என்பதை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வோம்? Well, there's nothing wrong in giving material examples as long as we know that they're not perfect examples. ஜட உதாரணங்களை தருவதில் தப்பில்லை, அதே சமயம் நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் இவை முழுமையான உதாரணங்கள் அல்ல என்று. So the conclusion should not change. It's always a spiritual conclusion we're dealing with. So that if we speculate and come up with a different conclusion, then we know there's something wrong. தீர்மானங்கள் மாறக்கூடாது. இறுதி தீர்மானம் ஆன்மீகமாகவே இருக்க வேண்டும். நாம் பௌதிகமான ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருவோமானால் நமது ஆராய்ச்சியில் தவறு இருக்கிறது என்பதாகும். As far as examples, there is no perfect material example. எந்த ஜட உதாரணமும் முழுமையானதல்ல. Because material is material, spiritual is spiritual, so we can't give an absolute perfect comparison. There's some fault someplace. ஜடம் வேறு ஆன்மீகம் வேறு, எனவே சரியான ஒப்புமை கொடுப்பது இயலாத காரியம். So therefore the acharyas comment on some of these examples given in the scriptures and say, this is a partial example, only to illustrate this portion, not that portion, because that portion is different. எனவே சில சமயம் ஆச்சாரியர்கள் உதாரணங்களை தரும்போது கூறுவார்கள், இது ஒரு பகுதியைத்தான் நம்ம விளக்குகிறது, மற்ற ஆன்மீக பகுதியை இது விளக்காது என்று தெளிவுபடுத்துகிறார். Well, of course, one is they probably have never read Gopaltapani Upanishad. The other is, of course, that even if they do read it, they will take other Upanishads and other scriptures as stronger. கோபால்தாப்பானி உபனிஷத்தை யார் கேட்கவில்லையோ அவர்கள் மற்ற உபனிஷத்துகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவார். Hare Krishna, I don't hear the questions properly. Question is not audible.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, so within the purview of acceptance of Vedas, the whole game is about interpretation, or the rules of interpretation, how and correct application. And correct application. So Maharaj, when we talk about faith, which means we place our faith in the interpretation, whether it is Gaudiya Vaishnava interpretation or Śrī Vaishnava interpretation, or it is Nyaya or whatever. So we are actually placing the faith in that interpretation of the acharyas and the way that, or if that logic appeals to us. So how do we understand placing of that faith? Because we place faith in the Vedas? Yeah. So, வேதங்களை ஏற்றால் மட்டும் போதாது. வேதங்களுக்கு பலவிதமான உரைகள் இருக்கின்றன. அந்த எந்த உரையை நாம் ஏற்கிறோம், கௌடிய வைஷ்ணவருடைய உரைகளை ஏற்கிறோமா, வேறு உரைகளை ஏற்கிறோமா, இந்த அடிப்படையில் தான் நமது புரிதல் உண்டாகிறது. எனவே விசுவாசம் என்று நாம் கூறும்பொழுது எந்த உரையின் மேல், எந்த விதமான விளக்கத்தின் மேல் விசுவாசத்தை வைக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமாகிறது. இது மகாராஜா விளக்க வேண்டும். A common ground for argumentation or whatever, we have to first accept Vedic literature. வாதங்கள் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக முதலில் வேத இலக்கியங்களை ஏற்க வேண்டும். And then we have to accept what is Vedic literature. We have to define what books we accept. வேத இலக்கியம் என்பது எந்த புத்தகங்களை அடக்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். Then we have to, within those Vedic literatures, which is the stronger ones? What are the weaker ones? அவற்றுக்குள் பலமானவை எது, பலமற்றவை எது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். And then once we do that, then we have to establish that the logic we use is not faulty. அதில் உள்ள தர்க்கம் தவறானதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். So some of the differences come because they'll emphasize different scriptures. Shankaracharya will say Upanishads supreme, Puranas, Bhagavad Gita secondary. எனவே இந்த புத்தகங்களை ஏற்பதிலேயே மாறுபாடுகள் உண்டாகின்றன. சங்கராச்சாரியார் உபனிஷத்துகளை ஏற்கிறார், புராணங்களை ஏற்பதில்லை, இதிகாசங்களை ஏற்பதில்லை. Vaishnavas say no, the Puranas are just as strong. வைஷ்ணவர்கள் மறுத்து கூறுகிறார்கள், புராணங்களே பலமானவை என்று கூறுகிறார்கள். But we'll find among different Vaishnava groups, then they will emphasize different things. ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்குள்ளும் கூட சாஸ்திரங்களை ஏற்பதில் மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன. For instance, the Sri Vaishnavas emphasize Vishnu Purana. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணு புராணத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். Madhvacharya emphasizes Mahābhārata. மற்ற ஆச்சாரியர்கள் மகாபாரதத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். We and the Vallabhas and Barkas, we emphasize Bhagavatam. நாம் வல்லபா நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம் பாகவதத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோம். So general conclusions of all the Vaishnavas is the same. Supreme Lord Bhagavan is there, Prakriti is real, Jivas are his Tatastha Shakti. We all accept the basic things. அனைத்து வருஷம் வைஷ்ணவர்களும் அடிப்படையாக சில விஷயங்களை ஏற்கிறார்கள். பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும், பிரகிருதி இருக்கிறது என்பதையும், தடச சக்திகளாக ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறது என்பதையும் அனைவரும் ஏற்கிறோம். And everyone accepts. Yes, the Lord has many forms. பகவானுக்கு பல வடிவங்களையும் அனைவரும் ஏற்கிறோம். So it's just a matter of who you want to choose as the form you want to worship. That's all. இவர்களுக்குள் நாம் வணங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வடிவம் எது என்பதில் மட்டும்தான் வேறுபாடு வருகிறது. A detail. இது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அல்ல. And based on the scripture you have faith in, then you will come to a different conclusion. Vishnu is best, or Krishna is best. சாஸ்திரத்தை நம்பிக்கை இருக்குமானால் உங்களுடைய தீர்மானத்தை பொறுத்து விஷ்ணுவோ கிருஷ்ணரோ யாரோ ஒருவர் முக்கியமானவர் என்று தீர்மானிக்கும். Now, of course, Jiva Goswami gives a whole logical explanation in Tattva Sandarbha. ஜீவ கோஸ்வாமி தத்துவ சந்தர்ப்பத்தில் இதற்காக ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். To show that Bhagavatam is the ultimate proof. It's the final conclusion of all the scriptures. பாகவதமே அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் தீர்மானமான முடிவு என்பதை அவர் விளக்குகிறார் இதன் மூலமாக. And there he says Krishna stu Bhagavan Swayam, so therefore Krishna is the final form. மேலும் கிருஷ்ணத்து பகவான் ஸ்வயம் என்னும் வாதத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரே அனைத்து பகவான்களுக்கும் முக்கியமான வடிவம் என்று அவர் தீர்மானிக்கிறார். Hare Krishna. Sorry, cannot hear the question. The question may come that why should a devotee interfere in the faith of other people and tell them, you follow what I am following? Is it not contradictory? பக்தர் மற்றவருடைய நம்பிக்கையில் குறுக்கிடுகிறார், நான் நம்புவதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார். இது தவறு என்ற வாதம் வருகிறது.
Well, if it's completely wrong, then we should correct them if it's completely off. அவர்கள் முழுமையாக தவறு செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை சரி செய்வது நமது கடமையாகும். If they're following something which they conceive as Vedic, fine, it's a little better. வேதத்தின் அடிப்படையில் ஏதோ சிறிதளவு சாதியான விதத்தை செய்கிறார்கள் என்றால் அது வேறு விஷயம். Which means in general, okay, they're kind of Indianish and they're following Indianish type rituals and stuff like that, okay. Even if they don't understand what they are, okay, it's better than nothing. நமது நாட்டைச் சேர்ந்த மதத்தைச் சேர்ந்த சடங்குகளை செய்கிறார்கள், ஆனால் சரியான தீர்மானத்தை கொண்டிருக்கவில்லை என்றாலும் கூட ஓரளவு அவர்களை நாம் ஏற்கலாம். But if they have some understanding of the real conclusion of what the Vedas are talking about, all the rules and regulations and sin and piety and all these different things, okay, it's better. வேத இலக்கியங்களில் இருக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியம் போன்ற செயல்பாடுகளை பற்றிய சட்டத்திட்டங்களை அவர்கள் ஏற்பார்களானால் அதை இன்னும் நாம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். And if we find that they're erroneous or whatever, we can try to correct them. Maybe they'll accept. அவர்களிடம் என்னென்ன தவறுகள் இருக்கிறதோ அவற்றை நாம் சுட்டிக்காட்டி அவர்களை திருத்தினால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடும். But if they accept the Vedas, and if they're willing to accept the conclusion of the Vedas, then we can also tell them what is the conclusion of all the Vedas. வேதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேதங்களின் முடிவுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயார் ஆவார்களானால் அவர்களுக்கு வேதங்களின் முடிவு என்ன என்பதை நாம் விளக்கலாம். But we say that one of the aparats is don't preach to the faithless people. So if they're really convinced of something else, then we don't bother with those people. ஆனால் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதும் ஒரு அபராதம் என்னும் காரணத்தினால் அவ்வாறு நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் அந்த விதமான பிரச்சாரத்தை செய்ய தேவை. So those people are in ignorance but are willing to accept, fine, we can preach to those persons. அறியாமையில் இருப்பார்களானாலும் இந்த முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருப்பார்களானால் அவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யலாம். Hare Krishna. Guru Maharaj, it's not true that the variegated nature of the human beings makes him to have different beliefs. Some may have belief in the scriptures based upon the belief what they have in the form of the Lord, in a particular form of the Lord also. So in that case, they don't need any sort of proof or discussions or anything. They just follow the scriptures and the scriptural rules and regulations given based upon their own faith in a particular form. So in that case, there is no need for anybody to give an argument or anything. What will be the repercussion of such people showing their faith in the society? What would be the repercussion of such devotees showing faith in a particular form, which will bring in the society? Well, form of the Lord or form of the Devata? Form of the Lord. Well, form of the Lord, fine, that's good. So if they're firmly convinced, then we don't preach to them. They're fixed in that, fine. If they want to change, fine, we can preach to them. மனிதர்களின் வேறுபட்ட தன்மைகளின் காரணமாக பகவானுடைய பல்வேறு வடிவங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடும். இவர்களை நாம் திருத்த வேண்டுமா? மகாராஜருடைய பதில், அவர்கள் பகவானை ஏற்றுக்கொள்வார்களானால் அவர் எந்த வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதில் நாம் குறுக்கிட தேவையில்லை. அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறார். In other words, if they're fully satisfied with a authorized Vaishnava Sampradaya, why would we have to preach to them? They're not satisfied, they can't find some guidance there, then of course, then they may want to change. அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராவார்களானால் அவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யலாம். அவர்கள் அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், அது அவர்களுக்கு மிகவும் நன்று. Gopal Bhatta was in Śrī Sampradaya, but he became a follower of Lord Chaitanya. கோபால பட்டர் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலிருந்து சைத்தன்யரின் பின்பற்றுபவராக ஆனார். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Can't hear Prabhu. Hare Krishna. John's question is that different acharyas will give different interpretations of different pastimes. So what is that? Is there just their different realizations or what? ஆச்சாரியர்கள் பல லீலைகளுக்கு பலவித விளக்கங்களை தரும்பொழுது அது அவர்களுடைய பலவேறு புரிதல்களின் காரணமாகவா? So as I said, spiritual things are not subject to material logic.
ஆன்மீக விஷயங்கள் பௌதிக தர்க்கத்திற்கு உட்பட்டவை அல்ல என்று ஏற்கனவே நான் விளக்கினேன். So if one acharya gives one interpretation, another gives another interpretation, oh, why is it different? எனவே ஆச்சாரியர்கள் பலவேறு விளக்கங்களை ஏன் தருகிறார்கள்? But that's a difference based on our material logic. அது நமது பௌதிக தர்க்கவாதத்தின் மூலமாக நமக்கு அந்த வேற்றுமைகள் தோன்றுகின்றன. So we see that Krishna is beyond logic. கிருஷ்ணர் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். And to take an extreme case, Krishna standing there lifting Govardhan hill, but all the devotees see him differently. உதாரணமாக கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை தூக்கி கொண்டு நிற்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பக்தரும் அவரை வேறு வேறு விதமாக பார்க்கிறார். So the cowherd boys see him in one form, the gopis see him in another form, the elders see him in another form, and he's one Krishna. So everyone can see him differently simultaneously. கோபர்கள் கோபியர்கள் மூத்த பிரஜவாசிகள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை வேறு வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள். இருப்பது ஒரே கிருஷ்ணர் தான். And none of it is wrong. அது எதுவும் தவறான புரிதல் அல்ல. Now, of course, our acharyas generally it's all Madhurya rasa, but even then there's individuals with different points of view. So Chandravali sees Krishna in one way, Radha another way, Lalita in another way, Vishaka in another way, other different groups of gopis in different ways. So there's always some variations that are there as well. பொதுவாக நமது ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் மாதுரிய ரசத்திலேயே பகவானை பார்க்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட ராதாராணிக்கோ லலிதா விஷாகா போன்றவர்களுக்கோ கிருஷ்ணரை பற்றிய வேறு வேறு புரிதல்கள் உண்டாவது இயல்பு. So none of those differences are wrong. இந்த வேற்றுமைகள் அனைத்தும் தவறு என்பதல்ல. If it increases rasa for Krishna, it is perfect. கிருஷ்ணருடைய ரசத்தை அது அதிகரிக்குமானால் அது முழுமையானது. Hare Krishna Maharaj. We have 100 plus devotees watching this online, and we have a lot of questions. I'm not sure how much we can cover today, Maharaj. But let me take one from YouTube. Is that this is from Jyoti Basu. Mind basically works on logic, flooded with lot of unknown and known instances. How do we help the mind to get out of binding to the mindful thoughts? மனம் தனது பழைய அனுபவங்களின் காரணமாக பலவிதமான தர்க்கவாதங்களை பயன்படுத்தியது. இந்த மனத்தை எவ்வாறு நாம் சரியான விதத்தில் பழக்குவது? Well, the whole process of bhakti is to get us beyond the material mind. பக்தியின் நோக்கமே பௌதிக மனத்துக்கு அப்பால் நம்மை எடுத்துச் செல்வதுதான். So its basis is devotion. அது பக்தியின் அடிப்படையில் அமைகிறது. And that devotion's got nothing to do with material logic. பக்தியானது பௌதிக தர்க்கவாதங்களின் அடிப்படையில் அல்ல. And of course, of all of the different processes, chanting the name of Krishna is the primary one. அனைத்து வழிமுறைகளுக்குள்ளும் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஜபிப்பதுதான் முக்கியமானதாகும். Yeah. So in chanting the name and expressing that devotion to Krishna, then we rid ourselves of material logical processes. புரிந்த நாமத்தை ஜபித்து கிருஷ்ணருக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக தர்க்கவாதத்தில் உள்ள கோளாறுகளிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம். If we start applying logical processes, this also becomes one of the offenses to the holy name. தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி புனித நாமத்தை அணுகுவோமானால் அதுவும் ஒரு அபராதமாகும். That means interpreting the holy name. புனித நாமத்துக்கு வியாக்கியானங்கள் கூறுவது தவறு. Thank you, Maharaj. Next one is, we see why the example of jackal is given in this purport. Why? Jackal. Yes, Maharaj. Why is the jackal given? In the purport, how do we look at that? நிறைய ஏனிக்கு உதாரணமாக இந்த பொழிப்புரையில் கூறப்பட்டது. Well, he could have said dog or cat or tiger or anything else, I suppose. நாய், பூனை, புலி எந்த மிருகத்தையும் கூட இங்க உதாரணமாக காட்டியிருக்க முடியும். I suppose jackal because it doesn't have a good reputation. குள்ளநரிக்கு நல்ல பெயர் இல்லை என்ற காரணத்தினால் அதை தேர்ந்தெடுக்க கூடும். They're something like dogs, and they're like what do you call them? Not predators, but scavengers. Yeah. அவை இறந்த பிராணிகளை தின்னக்கூடியவை, மோசமான நிலையில் இருக்கின்றன காட்டு மிருகங்களுக்குள். After the lion kills and eats, then they come around and they take the scraps. சிங்கம் தன்னுடைய இரையை தின்று முடித்த பிறகு மீதம் உள்ளதை அவை வந்து உண்கின்றன. So the dog comes around and takes the scrap from the human beings. நாய் மனிதர்களிடமிருந்து மிச்சத்தை உண்பதை போல.
And the jackal takes the scraps from the lion. அந்த குள்ளநரியானது சிங்கம் விட்ட மீதத்தை சாப்பிடுகிறது. Tarini Radha Mataji is asking, Vedas and the name of the Lord are both non-different from him. Then why do they give different results? வேதங்களும் புனித நாமங்களும் பகவானிடமிருந்து வேறுபடாதவை, ஆனால் அவை வேறு வேறு தீர்மானங்களை ஏன் தருகின்றன? Well, the Lord is one, but he has different aspects. பகவான் ஒருவராயினும் அவருக்கு பல அம்சங்கள் இருக்கின்றன. He is Brahman, he is Paramatma, he is Bhagavan. அவரே பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். And as Bhagavan, he is Rama, he is Krishna, he is Matsya, he is Kurma, he is Krishna, he is all the different forms. பகவானாக அவர் ராமர், கிருஷ்ணர், மத்ஸ்ய, கூர்ம, நரசிம்மர் என்று பலவிதமாக விளங்குகிறார். So we chant in impersonal name, we get impersonal result. We chant a Paramatma name, we get a Paramatma result. We chant a Bhagavan name, we get a Bhagavan result. Chant Rama's name, we get Rama result. We get Krishna name, we get Krishna result. எனவே அருவ நாமம் அல்லது பகவானுடைய நாமம், பலவித பரமாத்மாவுடைய நாமம் என்று பலவிதமாக நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது, அதுவும் பகவானுடைய பலவித நாமங்களை கொண்டு உச்சரிக்கும் பொழுது அந்தந்த விளைவுகளை நாம் பெறுகிறோம். However, in terms of mantras and names, the mantras require qualification, otherwise you won't get a result at all. மந்திரங்களையும் நாமங்களையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மந்திரங்களுக்கு சில தகுதிகள் வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அவை பயன் தருகின்றன, இல்லாவிட்டால் அவை பயன் தராது. And the Vedic mantras, even more particular, you have to chant in a certain way with certain svaras. வேத மந்திரங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான சட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன, அவற்றை குறிப்பான ஸ்வரத்தில் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். So therefore, we could say there's a restriction on who will get effects from the mantras. எனவே யாருக்கு பயன் கிடைக்கும் என்பதில் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. And of course, the Sudra cannot chant. சூத்திரர் ஜபிக்க முடியாது. So Pancharatric mantras are more liberal. பாஞ்சராத்திர மந்திரங்கள் அதிக தாராள மனம் கொண்டவை. There's no restriction of varna or ashrama. அதில் வர்ண ஆசிரம கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. There's no svaras. அதற்கு ஸ்வரம் இல்லை. The restriction is you have to take diksha and get the mantra from a diksha guru. ஒரே கட்டுப்பாடு, தீக்ஷா குருவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மூலமாக மந்திரத்தை பெற வேண்டும். Then it will have its effect. அப்பொழுது அது பயனளிக்கும். So all of those mantras are the Vaishnava mantras are all directly Bhagavan. இவை அனைத்தும் வைஷ்ணவ மந்திரங்கள் பகவானையே குறிக்கும். The Vedic mantras will be everything. Paramatma, Brahman, Bhagavan. வேத மந்திரங்கள் பரமாத்மா, பிரம்மன், பகவான் அனைவருக்கும் பொருந்துபவை. So in contrast to the Pancharatric mantras that do require diksha and also secret, tell anybody, the name of the Lord is open for everybody without diksha. பாஞ்சராத்திர மந்திரங்களுக்கு அவை ரகசியமாக வைக்க வேண்டும், தீட்சை பெற வேண்டும். ஆனால் பகவானுடைய நாமத்தை பொறுத்தவரை எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. Open for everybody in the varnashram system, outside the varnashram system. அனைவரும் செய்யலாம், வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு உள்ளோ வெளியோ அனைவரும் செய்யலாம். And it can be chanted loudly or it can be chanted silently or whatever. பலமாகவோ மனத்திற்குள்ளோ உச்சரிக்கலாம். Again, you can chant names of Brahman, names of Paramatma, names of Bhagavan. மேலும் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அனைவருடைய நாமங்களை நாம் உச்சரிக்க கூடும். But everybody can chant. ஆனால் அனைவரும் இதை உச்சரிக்க முடியும். And no rules. சட்டங்கள் இல்லை. So according to what we chant, we will get different results. எனவே நாம் ஜபிக்கும் விதத்திற்கு ஏற்ப வேறு வேறு விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. Maharaj, with your permission, I know we are late, but just few more questions, Maharaj, because there were some backlogs on online questions. There was a question from YouTube, SKS Bharti Mai, is that what is the qualification of one to attain Golok Vrindavan and to attain Shwetadeep, respectively, after attaining Prema? பிரேமை பெற்ற பிறகு கோலோக விருந்தாவனம், ஸ்வேத தீபம் இவற்றை அடைய தகுதி என்ன? Qualification for Goloka and Shwetadweep? Yes, Mahaprabhu's planet. What is the qualification? Yes, Maharaj. Well, if you want to go to Goloka, not Aishvarya Goloka, then you have to develop the mood of the people of Vrindavan. That type
ஐஸ்வர்ய கோலோகத்தை விடுத்து மற்ற கோலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள மக்களுடைய மனோபாவத்தை பெற வேண்டும். If you want to go to Gauranga's abode, then you should worship Caitanya Mahāprabhu. மகாபிரபுவை அடைய வேண்டும் என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபட வேண்டும். Yes, Maharaj. Just one last question, Maharaj. This is from Jeevan Gaur Hari Prabhu. This is reference to Gopakumar. Gopakumar saw some associates of Supreme Lord transforming as birds in spiritual world. Does the primary rasa, sthāyi bhav, can be changed temporarily, or do they experience primary rasa only even after transforming as birds? வைகுண்டத்தில் சில பக்தர்கள் பறவைகளை போன்ற வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். இது ஸ்தாயி பாவம் அது மாறாமல் இருக்கிறதா அல்லது அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறதா? So the main sthāyi bhava, the principal rasa, will not change. முக்கியமான ரசம் மாறுபடாது. And assuming these forms is very temporary. இந்த வடிவங்கள் தற்காலிகமானவை. So in serving the Lord in those forms, then they are serving to support their sthāyi bhava, the main rasa. அந்தந்த வடிவங்களில் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அந்த முக்கிய ஸ்தாயி பாவத்திற்கு துணையாகவே அவை அமையும். Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, सोनेश भानु स्वामी महाराज की जय, गौ प्रेमानंद। हरि हरि बोल।